ಮುಂಚೆ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಿದ್ದೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ. ये जब भी बाहर होके आते हैं और वॉक जाके आने के बाद ये थोड़ा खाना खा लेते हैं तो इनको नींद आ जाती है और ये आराम कर लेते हैं। अब कल से इनको ऐसी फीलिंग्स नहीं है, अभी बहुत ही अच्छा ये वॉक कर रहे हैं और सुस्त नहीं हो रहे। Energy level is very एनर्जी high. लेवल इंक्रीज। Very nice, very nice. So his blood sugar is random is 154. He was on he was on, I'll tell you the medication. He was on 2 tablets. 3 Metformin will be Okay. So glycomed he was taking, and now it is stopped. His blood sugar random is 154. We expect his fasting blood sugar and all to be 110, and PP will be somewhere around the same thing what random is. So we will declare it. You just need to follow this, and in around 30 to 45 days time, his stomach will also go in. Obesity will go. The moment this fat goes, your blood sugar will always remain normal. Then it will not fluctuate. Till the time this is there are chances that if you take in such kind of food, that kind of food, it might come back. But once this goes out, even if you do once or twice cheating, it's okay. Blood sugar will be fine. ನೀವು ಈಗ ಏನು ಅವರು ಪಥ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ತಿಂದಕ್ಕೂ ಅದೇ ನೀವು 45 ದಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಚೆ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಾவது ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಆತ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಅವ್ರ ಪಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಆವತ್ತು ನಿಮ್ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ How many drugs you have on? Suresh Kumar, tell me. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೂರಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಶುಗರು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು. ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಕು, ಫುಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಸೊ ನಾನು 103 ಇದೆ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ. 385 ಶುಗರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 1 ಡೇ ಬಿಫೋರ್ 285 ಇತ್ತು. ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುರೂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮದು ಆಶ್ರಮ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಓಪನ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸಬಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತೇನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ 85 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, APL ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಸರಿ ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಹೋದ್ರು, ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬಂದು 1 ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, 1.5 ಇಯರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಲ್ ಪತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ವಿತೌಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 15 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಂದರೂ ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ 1 ಮಂತಿಂದ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಥರ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫುಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಹಲ್ದಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಲ್ದಿ ಇಸ್ ಅರಿಶಿಣ, ಗುಡ್ ಅರಿಶಿಣ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಹ 144 ಏನೋ ಬಂತು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. 285 145 ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಇದು ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸೇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ನನಗೆ ಡೈಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಊಟ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 12:30 11:30 to 12:30 ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದು ಏನೋ ಲೆಗ್ಗಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದಮೇಲೆ 133 ಬಂತು ಶುಗರ್, ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ವಿತೌಟ್ ಏನು ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ದಿರ, ರಾ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಕೇಳಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನನಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ವರ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸು. ನನಗೇನು ವಿತಿನ್ 1.5 ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಿಮ್ದು ಬಂತು. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ವಿತಿನ್ 3 days ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 3 days ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದರೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಫರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 20 to 30 ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 15 20 ಜನ ಸಿಕ್ಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 8 to 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದರು. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, 4 to 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅರ್ಶಿನಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನೇ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1 day ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ 133 ಶುಗರು, ಬಿ ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 170 ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಲಿಚ್ಚಿ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು, ಯೋಗ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಯಕಲ್ಪ ಯೋಗ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಲಂಟ್ರಾಗಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಗರಾಜು, ಇವು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಾಂದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಡೀರಿ ನೀವು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ರಜಾ ಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಶುಗರ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಏನೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪೇಷೆಂಟು. ಓಪನ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಯು ನೆವರ್ ಕಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಥ್ರೋಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೀತದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸಫರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ 4 o'clock ಬರ್ತಾರೆ, 7:30 8 o'clock ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ 10 ತಿನ್ಬೋದಾ, 5 ತಿನ್ಬೋದಾ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋಬೋದಾ, ನಿಮ್ದೆಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ 1 ಟೆಸ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು 2 ಟೆಸ್ಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ನಮ್ಮ
ಇಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. 50% 70% ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಥಿಂಗ್ಸು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಇದೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಏನದು ಸಲಾಡ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಓ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅದು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಲೆಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಊತ ಬರೋದು, ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಆಗೋದು, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಸ್ ವೆರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೈನ್. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು, ಓಪನ್ ಆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಏನು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಥಿಂಗ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಖುಷಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ. Now what he has narrated his experiences is हिंदी में बोले. इनको बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर अवधेश पांडे जी ने जो भी बोला है वो सच है. और पहले तो ये बहुत सारे संगठन में गए थे, जैसे आरोग्य भारत है और बहुत सारे संगठन हैं जहाँ पे ये गए और इन्होंने जितना भी कहीं से भी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, वहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट नहीं मिला. और वो पूरा मैनेजेबल केसेस को ही वो करते थे ताकि ये बार बार आए और उनसे सलाह लेके, और जो आरोग्य का जो शिविर होता है उसमें वो भाग लेते रहें और पैसे देते रहें. ऐसे ही इन्होंने जीवन में देखा है. और ये पहली बार है जो डॉक्टर अवधेश पांडे जी जो कह रहे हैं 3 दिन में हम इसको ठीक कर देंगे, तो ये कैसे संभव हो सकता है. उस विषय को ये मन में लेकर चलो एक बार जाके देखते हैं इसमें क्या है. और ये एक आश्रम की ओर से ये इसका प्रसारण हो रहा है और टीवी में बताया जा रहा है कि आपको 3 दिन में ठीक हो जाएगा. और जो इमिनेंट डॉक्टर हैं अवधेश जी वो आ रहे हैं करके, तो चलो एक बार देख लेते हैं. वहाँ पे तो कुछ ऐसे झूठी बातें नहीं होती हैं, प्रचार नहीं होता है करके ये आए थे. और इससे 2 साल पहले से ही इनको ये जो शुगर की बीमारी है ये चलते आ रहा है. और 385 था, उसके बाद अभी आते वक्त 285 के करीब था. अब यहाँ पे आने के बाद जो 135 हुआ है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है. मैं अपने आप के ऊपर होते हुए देखते हुए मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक हो रहा है ये कैसे हुआ. और दूसरी बात है, मैंने सोचा कुछ ये खाने को देंगे और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे. ऐसे नहीं किया. ये गर्म पानी में पाँव को भिगो के वहां से जो स्किन के थ्रू ही ये टॉक्सिन्स को जो निकाला गया है, ये बहुत आश्चर्यजनक है. और मैं इतना तक तो जानता हूँ, जो हमारा हल्दी जो है, हल्दी तो जैसे भी एंटीसेप्टिक है, उसको हम अंदर लेने से भी सही, बाहर भी अप्लाई करने से उसका तो काम तो करता ही है. मगर ये सब जो मेरी ज्ञानता बहुत ही सीमित थी, मगर यहाँ पे आने के बाद जो इन्होंने ये खाना दिया है नाश्ते में, चाहे वो लंच में हो, ये सब एक प्रोडक्टिव जो चीजें हैं, जो नाशदायक बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं और हमारे ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, वो काम इसमें दिया है, जिसके वजह से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ. और मैं आगे जाके सब लोगों को ये हमारे संगठन में बोल के
यहाँ पे हमेशा पेशेंट्स को लेके आऊँगा, और जो मेरे साथी यहाँ पे आए हैं वो इतने खुश हो गए हैं कि उनके सबका पैरामीटर्स अभी नॉर्मल रेंज में चल रहा है। वही उन्होंने बोला, मैं इसको संक्षेप में आपको बता दिया। Thank you. So his blood sugar was 160 yesterday, 160 in the morning when we started. Today it is 114 milligram per deciliter, Yeah. and all drugs stopped. His blood sugar is normal, and apart from his drugs, there were apart from the diabetic drugs, he was on ಊಟನೇ Disprin. ಸೇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಳ್ಳು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಜೊಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸಲೈವ. 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸಲೈವ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೊಳ್ಳು. ಈಗ ಟುಡೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು 2 ಟೈಮ್ ಕಿಚನ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್. This is the first time. Not only that, salivation. We these days what's happening is we are just eating and gulping it down. Not achieving it. We are not chewing properly. And Taste salivation, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. if it is not there, ಟೇಸ್ಟ್ first, ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟುಡೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಜೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಏನು, ನಾನು 4-5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲೋದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬೈತಾರಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೊಳ್ಳು ಬರಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಜೊಳ್ಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಜೊಳ್ಳು ಬರಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಒಂಚೂರು ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಏನು 2 days ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಜೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀತಾ ಇದೆ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಿನಗಿದೆ ಹೋಗು ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ. He is feeling more hungry, and to get the appetite good, he tried to have the taste in his tongue, pickles and so many other products, but nothing has helped. And after this treatment, now the saliva is developing his appetite also, and he is very much scared to go to the canteen because they may scold him, doctors may scold him, but he feels very good. good, very nice. And we look forward to please don't come, stay back home, give us your blessings when you are invoking the divine, and give us your good wishes. That is what is required. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ವೆರಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. How are you? ಫೈನ್ ಸರ್. Yes. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ? ಸೊ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಹೇಳ. ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋ ದಿನದಿಂದ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. 3 ದಿನ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವರುಣ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಮಗೆ ವರುಣ್ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗ, ನಾವೇ ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮೆ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಸರ್. ಇದೇ ಥರ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಇನ್ನು 21 ದಿವಸ ಅಂದರೆ 25 ದಿವಸ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನನಗೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲೆಟ್ರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಳಾಡ್ತಾನೆ, ನೋವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಂತು ಸರ್ ಅವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಡೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅದು ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಗ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸೈಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಇದ್ರು ಬರೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಂಗಿ 3 ಜನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಸರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು 21 ಸಲ 12 ಸಲ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ,
ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡೇನೆ, ವಾಂತಿ ಅಂದರೆ ವಾಂತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 150-200 ಬಾಟ್ಲು ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಿರೋ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನ್ STP ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು 15 ಸಾವಿರ ಸರ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ 21 ದಿವಸ 12 ದಿವಸ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಮನೆ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಸರ್. ಆಗ ನಾನು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, 3 ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಯಾರೆ, ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆಯಿತು ನಾನೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹಾಕೋ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ 10:00 ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಸರ್. ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ವಯಂಭೂ ಥರ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರು. ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಥ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಆ ಥರ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮೇ 4ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. 6ನೇ ತಾರೀಕು 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವತ್ತು 6,000 ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. 3 ಜನ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2,000 ಹಾಕೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಸೋದು, ಮತ್ತು ಅದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ನಾವು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನಾನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ನಾನು ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಡಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೇನಾರು ಕೆಟ್ಟದಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನಿಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಸಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. 2 ಸಲ ಬರೀ ಇದು ಅರ್ಶಿಣದ ನೀರು ಅದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಲ 48 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಊಟದ್ದೇನು ತಿಂಡಿದೇನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಮೇ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸರ್ 1 ಬಾಟ್ಲು ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ English? Yeah, please tell. You look at the camera. ಇವತ್ತು Anaplastic? plastic? Plastic is more dangerous Yeah, because the blood will not be. you are telling. I Yeah. told regarding acute myeloid leukemia. You said that Acute myeloid leukemia was another one. This is aplastic anemia. 2,000 ಸರ್ ಪ್ಲೇಟೆಟ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು See, blood cannot be generated. Yes. So Yeah. he's telling that his son-in-law, Varun, actually had aplastic anemia, and they were under treatment for it, and he has already spent lakhs and crores. Varun. He had to even sell his property also. Still, they couldn't get any result, and the doctor over there had said like your son-in-law will be alive only for about 21 days. So he asked, give me that in writing. So the doctor has given in writing telling that this patient will not be there for more than 20 days. So then they had lost all hope. Then they got to know about you, sir. So then he had arranged a conference call with you. For that he had to pay 6,000. For that also he didn't had amount on that day because he had already spent so much for this treatment and everything. So all his brothers have put that 6,000 amount and they have paid to get the video conference with you. And then you had suggested that you just give him like my son, I'll take care of him. Only then I can I'll treat him well. So then he has agreed. All his relatives are opposing to stop the medication because they're scared. What if we stop the medication in this condition? What happens? So still he has managed to convince all his relatives, and then he has taken the responsibility that anything happens, I'll be the responsible person. So please allow this. So after taking so much of risk, he had given the treatment. After you suggested that haldi water and all, within 2 days he got a separated back. So he was having hunger and all. Then later sir suggested all the thing what to be eaten and everything. So with that, from May till here, there's not even 1 pint of blood is being given to him. Before he was on blood therapy where the transfusion was going on. So it's telling it is good. ಸೊ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಆಯುಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇದೆ ಸರ್. He wants ದೇವ್ರನ್ನ to ಸರ್ give ಇಲ್ಲ 5 years of his lifespan to you so that you can help other people. ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಫೋಟೋನೇ ಹಾಕ ಸರ್ ನಾವು. Santosha. He'll put your photo as God. great reward. I am enjoying my tears are coming. ನಿಜ ಸರ್, ಅದ್ರಾಗೇನಿಲ್ಲ. Impossible to see this kind of. This is Varun. So how is your diabetes?
ನಿಮ್ದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಹಾ? 126 ಇತ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ 117 ಆಗಿದೆ. So it is 117 today. 40 ಸರ್, 40. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಾನು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. So you are cured of diabetes. You stop all your medications. Yes. Yesterday we stopped it. Today also your blood sugar is 117. ಹೌದು ಸರ್. 117. So it is a random sugar and it's normal. So you can proceed. No drugs. Live your life happily, and always remember that whatever you earn, 10% of that earning should be given to the divine in some form or the other, however small or big. If you do that, your health will be fine. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇನು ದುಡಿತೀರಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಅಷ್ಟು ಬೇರೆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ದುಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ 10%ನ್ನ ಸರ್, ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಸರ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಹಸುವಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. We need your good wishes only, nothing else. And ನಾನು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೂಲಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರ್ ಇವನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏನಾರು ಫುಡ್ Varun. Varun, how are you doing? You look at his face. I know. Yeah. I was not ever is a patient. Yeah, and if you look at the previous face, ಅವ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ when we have the photograph, What about eyes having some dish? no, eyes are just dirty yellow, Getting because inside. because of so much blood transfusion that he has undergone. Long time. So it will take some time. It will turn to white. There is hemosiderin, that comes out. ಸರ್, ಇದು ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ Amazing. ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಪಾದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಪಾದ ಬೆರಲ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಕಣ್ಣು ವೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ 3 ದಿನ. ಆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ it is, aneurysms are there, it will stop. Due to transmission, whatever it This is. is integrated. This is what we want. Great. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ All ಅವನು the best you will. God bless you. Immediately after the brain strokes, if you see the eyes turn, aneurysm starts. ಮೇಡಮ್ Okay, dots are on the brain, but on the eyes the aneurysm starts. So for that, when we apply such techniques, immediately it stops. And Take out your phone from there, please, and never keep the phone there. Never. ಇದು ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕ ಇಡಿ. No. ಅವ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್, ಅವನು ಕೇಳ್ದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let us not celebrate on somebody's death. We are killing animals and celebrating, and this is taken wrongly by the cosmos. So let us change our pattern of celebration. Okay. Keshav. How are you, Keshav? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಫೈನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕೇಬಲ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓಡೋದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಪ್ಪ ಆಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗಲೂ ಆಯಿತು, ಒಂಥರ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಏನೋ ಒಂಥರ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ
ಒನ್ ಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಅಂತೂ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಬ್ರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಸ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಓವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನೋವು, ಸಖತ್ ಬೆನ್ನೋವು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆನ್ನೋವು. ಆಮೇಲೆ ಎದೆ 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 ಉರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮೋಷನ್ 4 ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಶುಗರು ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂಥರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಫೋನ್ಗಳು ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮಂಜು ಮಂಜು ಕಾಣೋದು, ಈಗ ಬೆಟರ್. ये कह रहे हैं एक बाई प्रोफेशन एक केबल ऑपरेटर हैं जो केबल हारने जाते हैं, तो ये बाइक में जाते वक्त इनको पीठ में दर्द होता था और एसिडिटी इनका बहुत ही हाई था, और जब भी देखो नींद आती थी, काम कर नहीं पाते थे। और पहले दिन से जब इन्होंने हल्दी का पानी पिया तब से इनका पेट अच्छा होने लगा, वरना इनको लूज मोशन ज़्यादा होता था। कोई भी मिर्च पदार्थ को खा लें तो लूज मोशन ज़्यादा होता था, अभी ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको। उसके साथ साथ इनका अभी जो है शुगर लेवल भी बहुत नॉर्मल हो गया है, तो ये बहुत ही आपसे प्रभावित हुए हैं और कहते हैं इस 2 दिन में मैंने जो एहसास किया है, मेरे जीवन में परिवर्तन जो हुआ है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बढ़िया. We just need your blessings. You should आपको ये सब फॉलो करना है जो यहाँ पर आपको बताया गया है. सुबह सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठ जाना है, वो सारा कुछ करके सूर्य नमस्कार करना है, वहाँ से शुरू करना है, डिटॉक्स करना है. और आप यंग हैं, आपको ज़्यादा काम करना है, इसलिए एनर्जी लेवल जब बढ़ता है, पहले आप इतना काम करते थे, अब आप उससे 2 गुना ज़्यादा काम करिए. कर्म ही पूजा है. अपना कर्म करिए और बहुत अच्छा करिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करिए. आपका भला हो, हम यही चाहेंगे. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀನು ಈಗಲಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿನಚರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और काम नहीं Gangaraju. How are you, Gangaraju? I'm feeling okay now. Actually, I'm one of the social worker. I'm going for seva to ashram earlier, Whitefield. Okay. Guruji blessings. I came here Very nice. monthly twice. I'm going. Usually, I'm going. So Swamiji was there. Yeah. My team also there. Okay. We are going on sweeping. Everything we are doing. Okay. Guruji blessings also. He was blessed personally, called and blessed in our team. Okay. Last 2 days before he has suggested me, I saw that within 3 days sugar, don't bother about sugar, don't think about sugar. Like that message I got, I was shocked. Then I came here, sir has told me to completely stop medication. I'll tell you the truth, sir. Nobody should have the guts to stop the English medicine. Yes. Wherever you can go, everybody's telling you, whatever you do, just continue for the English medicine. Sir has told me, I was shocked. That much of confidence he has given. That's it. Now I feel little bit okay. I have still back pain and sugar also comfortable. I hope 100% till tomorrow I have time. I'll come back. I'll get back my normal sugar. This thing. That much confidence I have. Great. Then yesterday only I called my wife and my small kid also. Okay. He's disturbing a lot for everyone. I didn't. Sorry for everyone. He's Not disturbing a lot. Not an issue. I'm very happy, Pandey ji sir. I'm doing in COVID time also. I have supported many people.
I never scared about COVID. I taken myself around 40 to 50 people admission, suggesting room allocations, medications, everything. At that time I got the COVID. After COVID I got the this one sugar. Today I got the confidence. I can become a normal this thing. Still I'm in unemployed just because last 6 months I'm not working. I have confidence. I will come back and normal life. I am sure I'll be happy. I'm right now also I'm very happy. Thank Good, you very so much. nice. Thank you so much. So his Guruji blood sugar and was team. 198 when we started. Yes. He was on drugs. In spite of being on drugs, his blood sugar was 198. He was on metformin and shankhavati and a few more drugs. And his drugs were stopped completely. His blood sugar is 140 random today, which is normal. So by tomorrow we expect it will be 110 without drugs. Your drugs have stopped. Your blood sugar is normal, and your life will be normal. And if there is anything, you're a young man, you're a passionate man, and since you worked in COVID times, in COVID, I don't know whether you know, we cured so many patients in COVID time. That is when we started, Yes. and whoever contacted us was saved. I mean, they did not die. We did not use any medication. We did not charge them any fees. We did not. It was a seva that we did, because that time that was the requirement of that time. That is horrible time. And whoever contacted us, they were saved. Everything was and we don't believe in many things which which might be like giving drugs and giving without drugs. Can the patient be brought back to normal? Yes. So we brought all these patients back to normal together. Between the four of us, four doctors were there, we did 60,000 patients. My God. Oh, so far. Sir. So whoever contacted us in COVID times, he's still there. I lost of my many friends also because of proper medicine. They won't get proper suggestions because of fear only. Yes, They were because of fear. That is a better word. Yes. Yes. I've given lot of over in my around surroundings. I've given lot of confidence them. They are still. I've taken my car and taken for treatment. My wife also everybody shouting me, oh, why you are doing like this? You are also having family. I'm doing sevas, no? My in my salary minimum 20% I'm spending for poor people education. That's very nice. My That's own. very nice. And never ask anyone to That's support very nice. like that. That's very nice. God grace, I'm sitting here. My still I want to do some sevas. Sure. Yeah, so I need your all blessings. Extend. That's it. We require people like you, Yes. and here we are mostly doing seva only, and we require people like you because the country is sick. Yes. Somebody has to stand up. Only we will look at the politicians and the chief minister and the prime minister to make the country healthy. No, the citizen has to take responsibility. Yes. Firstly, of his own, then the rest of his kin, then the rest of India. We will be there to facilitate each and everything that you have in mind. Please get in touch with us. And Yes, if sir, you 100%. you said you are unemployed, Yes. we require passionate people like you. Yes. Let him get in touch. Send his CV to us. We'll see. I was worked with the software. Last 6 months, I shifted Okay. here. Admin and HR, I was working, and I'm still little bit uncomfortable. My health conditions and all. No, you will be fine. What, Yeah. you just now That much of narrated sick I about went. backache and all. So we have a team here. They can cure you within 2-3 days. In the first sitting itself, you will find much relief in your back. Okay.
So down in Panchakarma department, there is Sadashiv, Yes. therapist. You go and contact him, or you can speak to Varsha. She will connect to him, and you will be. Thank you so much. Yes, Rashmi. I also had gastritis problems and a hernia also. Yesterday I was also thinking when you said only water and fruits I have to have. Then I thought I can't be on that because every 2 hours I need to eat. I'll feel hungry and that burping will automatically come if I feel hungry. Yesterday whole night nothing happened. Morning also I had only fruits and that salad. That's all. So actually you said tomorrow morning I have to have khichdi. So now also I am not having gastric problem. Nothing have came. Your emotions were normal. You slept well. Yesterday I slept well. Morning clear. Stomach was clear. But little low I am feeling. Because no solid this thing. I means khichdi I didn't have morning. This is nutrition. Khichdi is taste. It's not nutrition. You are getting your nutrition. You are a salt addict. So salt addicts, what happens is, if you withdraw salt, they start feeling low. This is salt addiction. You should try to come out of this, because once you come out of salt addiction, you will have the power to control the world, because then you won't have food addiction. And people who can control their hunger can control the world. Remember that. Okay? Yeah. So don't feel low. Everything will be fine. You will lose weight, and we are more interested in getting your hernia cured forever. For that, obesity needs to go. For that, salt restriction needs to be there. So all this is, we have planned it for you. There is a planned thing that we are doing, and this in no time we will try to reverse your disease process. It will be faster than surgery. Okay. Okay? Okay, sir. Okay, she had incisional hernia, and now no. No, cesarean nothing. No, what was the surgery that was done? No surgery. Okay, just an Umbilical hernia it is. umbilical. After second pregnancy I got this. Okay, and how is the hernia now? Means it is not much pain is not there. Earlier also pain was not there. This but will go. little uncomfortable. This will go. This might take some more time. Maybe not in 3 days, but this will routine go. I have to keep. This will go, and we will be telling you what to do. Okay. Okay, there are so many do's and don'ts, both in this. We'll be telling you what to do. Okay? Okay. Lokeshwari ji, how are you? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನಗೂ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಹಸುವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬೇಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಶುಗರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. 180 ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 300 ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ಡು ಇತ್ತು. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 150 ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 120 ಇತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 156 ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. What is this thing? So she also had seen like her daughters used to eat 2 hours once. ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಶುಗರ್ ಬಂದು Because of sugar, so much of hunger she had 2 hours once she used to eat. And she had her postprandial 300 and all before with medications. So now it has come to 154 without medications. She's feeling better. Good, very nice. Very nice. It is 154 random sugar today, Yeah. without medications. All medications stopped. Yeah. And this is almost near normal, considering your age, considering your Vat Pitta Kapha status. It's almost near normal random sugar, but it will come down more. By tomorrow, we expect it should be 110, Yeah. which is normal. Okay. Okay, and you will feel good. You'll feel good. Don't worry.
ನಾಳೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 110 ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೂಡ I understand English but can't speak fluency. Thank you. What was the sugar level before you came here? ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 180 ಬಿಫೋರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, 300 ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್. ಟುಮಾರೋ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 156 ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 156 ಇದೆ. ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ 156. So she was cured yesterday only. There was no drugs. From 300 to 156 it came. So good, very nice. We'll expect by tomorrow your blood sugar should be absolutely normal, and you should be normal absolutely. Okay, Okay? sir. Thank you. ಚಂದ್ರ Chandra. Namaskara. How are you? Fine. I never thought that I would be so much fine with this kind of food and all, because I'm not used to this kind of food, because we are usually, we like all, but I don't like the spicy food. But South Indian food is always somewhat, various tastes are there, varieties are there. But I was very much surprised, when I got the reading. Yesterday evening, the sugar was 75. And I did not have any problem in the night. So in the morning, it was 127. And BP also 130/80. It was quite high in the beginning. Now I am very happy that with the food we can control so much, and also the atmosphere. That's more Good, important. very nice. So now you know that food can control your all your diseases, all your activities. Definitely. And food, Anna Brahma hai. Yes. In our text, it is said Anna Brahma hai. Correct. So let's give that dignity and status to Ma Annapurna and the food that we eat. Everything will be fine with you. Not to worry. Your sugar has come back to normal. We are happy. Random sugar is 127. Yes. So you have been taking these medications for how long in your life? From 30 years. 30 years. Oh my God. So 30 years and one day was enough to stop it. Great. Good, great. So all the best to you and God bless you. Thank you, sir. I am interested in serving the community Yes. in whatever form. I am basically a teacher. So I can give some awareness to the students. Very nice. Regarding Yes. this. We require teachers Adolescents are very, very, they are, that is the most, what do you call the age, pre-adolescence. And so this is the right time to advise them and guide them as to how their food habit should be. So I hope I can call you, sir, Sure, to sure. my college and Psychology teacher. yes, Sure. Whenever you say, I will come definitely. and I will address the students. Yes, sir. We'll give a lecture on health and disease Yes, and the basics which is required for them. lost. Lost. I feel it is totally lost, especially from the next generation. Definitely. So if there is anything that I can do for the next generation, I'll definitely do, Definitely. because they are the future of Bharat. Yes, yes. We'll definitely do, definitely. I mean, I will look forward to a formal invitation from you Nice. to address your children there. Okay. Okay. Your sugar level initially was how much? It was before food. It was No, before you Stopping the medicine. you came here. stopping medicine. It was 111. Before coming here. Ada, 111. before fasting, and 180 after food. With medication. With medication. 180 after food Yeah. with medication. Yeah. Now your medication is stopped and your sugar is 127 random. Yes. Oh,
Oh, that's great. 127, no medication, After food. and this is random sugar, and this is normal. Okay. This is normal. So, thank you very much. I should also thank you, sir, for doing great service. What is it? Random represent GTT? No, random is random. Namaste. Anytime you take the blood, and till 135 textbooks say it's random is normal. 135. Hello, namaste, Hello. sir. Namaskar. So, Mangala, Sir. how are you? Fine, sir. You came when? ನಿನ್ನೆನೆ ಬಂದಿದ್ದು. Okay, so you were on two drugs. ತಗೋತಿದ್ದೆ. The drugs are stopped now? ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. And what is the blood sugar like? How are you feeling? ಅದೇ ಕಾಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೆರಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಓಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. Because of her sugar levels, she had more appetite. She used to eat more essence. After coming here, that has come to normal. ಈಗ 219 ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ 219 ಇತ್ತು. 219 had. The leg pain, everything was there. So ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆರಳೆಲ್ಲನೂ ನೋವು ತಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು. So she had pain in her legs, and she had more of appetite because of her diabetes. Once she takes the medicine, she used to feel, when am I going to eat food? So much of appetite she had. So after coming here, that appetite has come to normal. She's not feeling that so much of hunger. And also the leg pain what she had, it's been improved. She used to have like a catchy kind of pain in her fingers. That has been improved now. Very nice. Very nice. So we expect that by tomorrow your sugar also should come back to absolute normal, and you will do very well in life. Where do you stay? ನೆಲಮಂಗಲ. ನೆಲಮಂಗಲ. Okay. Tell her that by tomorrow. ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಅದು ಕಾಲು ಫುಲ್ಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. 3 ಸರಿ ಆಗೋಯಿತು. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು. ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೆ, ಏನೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Her mother had same complaint, and then she has been attacked by stroke for 3 times. So even now she is afraid that because of this pain, whether I'll have all these things. So even she's scared it's about No, that. if she will follow what has been told to her, you will not get stroke. Okay? And whenever you feel that stroke is coming, for everybody, you should know this. Whenever you feel that there is something that is some stroke is coming, always keep haldi, adrak in your pocket, ginger, and chew that ginger immediately. If the stroke is coming and you are feeling that your lips are going like this and your mouth is going like that, you immediately it will prevent. Immediately. I mean, it does not take more than 15 to 20 seconds for that to come back to normal once you start chewing. So chew that ginger and you should be fine. But we will try by tomorrow when we are sending you back. Just remember, we need to tell her many more things extra from what we are telling her. Normal diabetic. Dry ginger or raw? Usually, the ginger that is very pungent, that is preferable. Which has more juice. Raw, fresh.
ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡಯಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆವಾಗ ಶುಂಠಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ. Okay. ಓಕೆ. ಶಕುಂತಲ. Shakuntala, how are you? Ji, namaskar. Namaskar. How are you? How are you feeling? I'm better now. Okay. And what about Sugar morning it was 164, now it's 182, but without medication. you? No, it is Huh? 116. Yesterday it 136 and 116, I think. No, 110, 116. Evening. Yesterday evening. Morning. Today Evening? morning it is 116. 116. I thought 116. 160. Okay. No, Now 182. They said. no. Now. Just. Okay. Not an issue. You are absolutely going in the right direction. Wait till tomorrow. It will come back to the direction that is given by the world as normal. Yours will come back to that level. Not to worry. One more thing, this pain has gone. I don't know how. My leg pain. I told you. I think yesterday morning. It was paining a lot. I could not walk for a long distance. Now that pain has gone. Very nice. I'm very happy now. Just now I observed after you talked to them when I did like this. It was okay, so I'm very happy in that. Good. Very nice. Thank Very you very nice. much. God bless. ರವಿಚಂದ್ರ. இப்பவே தெரியுது பாத்தீங்களா, நான் பெண் பண்ணி நேத்திக்கலாம் என்னால சேர்க்க முடியல உங்களுக்கு. இப்போ பரவாயில்ல. I'm very happy. One more thing is, we have luxury here. Okay, when we go back to our place and routine work, how to make the adjustments. One is Yesterday somebody asked the same question. I only I have to get the right answer in the sense. See, the leaves that were given may not be available all the time there. We have people trees. Why not? People tree, people leaf was there. No, it is not easily available. People tree. In city. So that is one. And second thing, of course, time we need to adjust. No, you can have other leaves like tulsi, pudina, dhania. No, that is there. Tulsi, pudina, coriander, those things are available. So you can have them. See, we will prepare one chart for you. The replacement of all these leaves. Another thing will be running around, maybe sometimes between 9 and 10 in the morning, and afternoon between 5 and 6. That could be challenging because we do not know where we will be. Why? What do you work with? No, I told you, I'll be going to remote places. Education, health, so many things are there. Okay. Okay. So what you do is you carry a few fruits with you. Okay. Whenever the gap is there, 8 hours or so after the last food, you can have these fruits. Absolutely no problem. Absolutely no problem. You can have this, and you can
You are married, no? Yes, he's having 2 children. How old is the youngest child? Youngest is 23. 23. Okay. Okay. So you should be changing their habit also, because the habits that we have undertaken are not going to lead to health. They're going to lead to disease. In Hindi, we say what Swamiji said yesterday: "Ek baar yogi, do baar bhogi, teen baar rogi." So 4 bar. no, you should not eat so much. So you need to make adjustments. The idea is to give 7.5 to 8 hours between meals. If it is done within sunset, it's fine. After sunset, if you are eating, you have the risk of getting obese, low vagal stimulation, your energy level will be low, and things like that. See, our generation and younger generation are totally different. It's not so easy to convince them and make them eat in this kind of a regime, but definitely will do. I can do it. There is no problem. It's like this. Your karma is to tell them. If they don't follow, it is their karma. You should do your, and you should do it very, very, because this is, how will they know? Nobody in the society today will be able to tell them that you follow things like this. At some point in time, they will realize what my dad used to say was too good. Nobody is there to tell anything how it should be. It becomes your duty also. So you have to first do it on yourself, then only you can tell others that, see, there is one look more at me. thing I am working on, which is called as a type 1 diabetic. Okay, or juvenile diabetic. At the young age, they don't get the insulins produced at all. If they're not treated, they will get admitted at least 3 to 4 times in a year. Later on, one by one, kidney, heart, eye, and they might not live more than 20 years. So there are about 5 lakhs patients are there. How are you related to them? Huh? He's doing No, I am telling, I told you, no, I do the social service. Okay. So this is one thing. Of course, we are doing it with allopathic medication. That was You also, think, is there any other way where it can be done? No, I don't know. That's what I'm asking you. If you can. So what you can do is, one of them, you send one of them to us. You give us around, if it's a child, less than 15 years, you give us around 3 months. What age group you want? I can give from 1 year to 10 years or 12 years. No, you should give 12 years or so. 12 years. Because these are the best to handle. Otherwise, 13 onwards, they are teenagers, and 10, lower than 10, they are too small. No, even small kids, they understand. I know. But you get us one patient which is 12 years or so that he will follow instructions. We want to prove a point to you. No, that's the reason. If it can be cured for one patient, it can be cured for all. Why 12 years? Because why can't be lesser? Okay, for the things to follow. What about at the very young age? By the time... Very young age, mostly the parents who are taking care, they usually lose patience. No, they won't. They won't, because they know the consequence. They'll go all out to support whatever this, if they see there is a benefit. So then in that case, you send one patient and you see the result. Where, how to
because you are somewhere in Delhi. No, now this camp will be conducted by Dr. Varsha here. Okay. And he will be guiding them from there. Okay. So online. Consultation also online. So not an issue, don't worry. And we are there for all the children that are suffering from type 1 Unfortunately, diabetes. these kinds of patient or children are all below economical. This. Can I put it in? Not to worry. Basically, they are insulin dependent, and the quality of insulin that the government provides is not adequate. So we try to see that they get quality insulin by either our own sources or the CSR initiative. So what's happening is the children who are on these things, a select few are only getting it because our resources are also limited to that extent. The rest of them are either undetected or even if they are detected, they are on the wait list without getting the required quality of insulin. And since it's insulin dependent and these people cannot afford, the children suffer. So probably sometimes the damage is so expensive by the time the treatment is received, sometimes it becomes infructuous. So that's the point he's trying to say. So in case it can be given right from say the infant child, who probably somebody who is about 17, 18, that whole age range, then it will be very helpful for this. I understand the logistics purpose that you are trying to say because to handle very small children it's difficult. But the parents will do anything and everything to save the child and to see that the future complications that they see happening around them is prevented. So if you are able to draw out a plan and then do it across different segments of the society, it will be the most beneficial things for the next generation that we are also concerned about. And as far as say the affluent section of the population is, I don't say that after having seen and having experienced myself that it should go to that extent, but at least they have the resources to go to a proper doctor and a facility and give them insulin. To the lower category people, it's hell. So anything that you people do to alleviate the problem will be something that's a godsend. So it's like this. Type 1 diabetes usually affects the lower strata of society. Usually. No. Both are there, but higher this they can afford to go to a hospital or get a good doctor. But these kind of children, they are economically poor. They cannot afford the medication. There is a wait list of nearly 800 in Karnataka alone. Wait listed, that is those who have been officially diagnosed and then on the wait list to get quality. Okay. Undiagnosed. So That is one hospital. One hospital. So it's like this. This is an autoimmune condition which might not be very tough to reverse. It is just that it might take some time, not in 10 days, because it takes around 45 days to Understandable. 3 months for autoimmune disease like type 1 diabetes to disappear. And this needs a lot of patience from the side of the parents. So however you say we are ready, if you want to send patients from tomorrow, we are ready here to take up your patients. The only thing is, in type 1 diabetes, we don't stop the insulin suddenly. We taper it down. That is why it takes time. And since it's a child, we don't take risks in a child. So that is why. But all your patients are welcome. We will see how we can help it best. Maybe we'll request Swamiji to get a CSR fund for that or something like that. We'll try and see. In the meantime, you please send your patients. We'll see how best we can help them. Be great. Okay? So with this, everything continues. There will be a lot more people will come, because slowly one by one started asking how it is possible. I can't believe this. Will this happen? I said, first let me go and have an experience. So how are you feeling? I'm feeling well as of now. See, anything, I will not take immediate this. I cannot vouch for anything like that. It needs to be at least
on 15 days or 1 month time, so that I settle down everything. So tomorrow I should be answerable for anything I take, right? So I should be able to tell them this is what it is and how you have benefited, what you are. So your drugs have been stopped? Yeah, I'm not taking. 2 days now, since 2 days. Your blood sugar is 129, sir, random. Random is, see, morning it was 127 and now it is 87. It is. I'm telling today's, this must be yesterday's. So yesterday it was 120 and 98. Okay. So 87 means you are absolutely normal, sir. No, that I know. But it is going reverse. That's what I meant to say. He is worried about a morning fever. See, normally when on empty stomach, it is usually considered as a little less activity, but after you have food, it should go up, isn't it? Here, it is totally other way around. One thing I want to add here. You got up in the morning, empty stomach, but you had gone through some activities. You are very active. By the time they took the blood test, probably you had also chewed something, I believe. Is it going to affect that? No, not really. So when was your blood sugar done? After your yoga, no? Yeah, after yoga, as with 9 a.m. So that we will. and 3 p.m. That we will consider as normal. 3 p.m. So we'll see. We'll see now, and that we will That's what consider as normal. surprising. Normally it should be the other way around. How it is still. If you are surprised that it will fall down further. No. He says why it has not increased. Yeah. Rather, it has come down much. Our problem with diabetes is it should not fall to a level which is below normal and the patient gets lethargic and then he collapses. Our problem is that. But trust me, I am seeing your pattern. This is not going to fall. And your random sugar that time, 87, was, as he rightly said, because of activity. We did a lot of activity. No. It is not correct. Let me tell you. See, activity, after activity it was 127, right? After having food and taking rest, 3 o'clock, it has come down to 87 from 127. That is what I'm not able to think. I'm not able to. That's not fasting. Anyway. So, see, something needs to be justified, right? Whatever we do. See, unless I get really convinced, I'm not able to tell the others. Because I have lots and lots of people who are waiting to get good things and get rid of all this allopathic things. The parameters usually what the diabetes, they say that. No, what is 87 is what you feel it is not good? No. No, he's not concerned about 87. He's concerned about 127. 127. Why it was in the morning in fasting 127. See, you have been taking drugs, number one, right? You have stopped your drugs. Now, after that, your sugar will slightly vary before it comes back to normal. Like, for example. That's the reason I said I need to wait for 1 more month. Yes. No, not for the 1 month. titration or whatever this. It's like this. Suppose if I shake this, it will take. It's like a Le Chatelier's principle. If a system is subjected to a change, the system adjusts itself in order to annul the effect of the change. So your system is just adjusting. It's just 1 or 2 days now. By tomorrow, we will expect things to be
normalized. By day after tomorrow, it should be absolutely spick and span. So that means to say on an empty stomach or with just leaves and other things, when I take before brunch at 9 o'clock, if I take the reading, it should come down around 100 or 98. No, both Is are that right? random. We will call both as random sugar. We will call both as random. Your answer will be given by fasting sugar and PP sugar. Hmm. You are trying to get an answer of PP sugar from a random sugar, which cannot be given. So what we'll do is tomorrow take his PP so that he is satisfied. Or today, after your dinner, 2 hours after dinner, let us do a blood sugar on him, so that by tomorrow you will be fully convinced and sleep well. No, that is not. Trust me, things are going in the right direction. One more, Pandeyji. Is it the fasting insulin and postprandial random insulin will help? Both are random. Both are random. There is an 8-hour interval after taking food, right? Yeah. The second test, what you done? Usually postprandial 1.5 hours. No? Yeah, this is random. So that's what he says. 2 hours. Is it correct? 2 hours ಇರಬೇಕು. Correctಪ್ಪ, but 8 hours ಆದ್ಮೇಲೆ naturally it will come down. And I'm just going by medical idappa. I did not know. Pandeyji, this is relatively nice insulin sensitivity improved. Yes, And yes. his sugar has become normal. Yes. If it is random, just 2-3 hours, then his question is right. But it's 8 hours gap. 8 hours, He is doing 5 very hours. well. Yeah. You are absolutely, your sugar has been. Sir, I am not talking about that. I know that. See, I have been in this profession for quite a long time. I know, more than 30, 40 years. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಶುಗರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಿಮ್ದು ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30 ನಿನ್ನೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಮೈ ಓನ್ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು Don't blame your body. We'll see it just now after your dinner. 2 hours after No dinner. issues. We'll No see. issues. I'm just I No, just we'll wanted to know. convince you. Don't worry. That's all. Basically, the hormonal changes which occurs at the age of 50 to 70, what I say, and where your stress level, even if you are idle, if you have some thoughts, that may also variate your fasting as well as the perineal stress. No, but for him also same thing happened. See, that leads to BP more and less of So BP came No down. BP. BP came down. Okay, so morning it was more, evening it was normal. Today again morning is more. Now he has not done it. कंफ्यूज कर कंपेयर करना है तो आफ्टर द मील को कंपेयर करो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी. वो 87 नहीं आता. But I agree with that 8 hour gap because that something is used up and come down. He will come down. No, let's see. Not an issue. Taking food 8 hours. What we are comparing here is the morning sugar level and before the meal. If you compare that sugar after the meal, you will see the difference, whatever you are looking for. Correct, sir. See, normally after the meals, sugar level normally should be higher. Immediately. Correct? Yes. Correct? So in this case, it is in the morning it is less, in the evening it is. No, morning it was more. Yes. Madam, I am telling you, morning it was 127, evening it is 87. Exactly. Yes, 87. Okay. There is only one reason 87 because it's a long time. That's what I am also telling. Long gap. After you had the meal, there is a long gap. That's why it's 87. You just take the sugar levels after your dinner. Then you will see. So 7 o'clock, I mean, Yes. depending on this, Yes. 1 hour 45 or Yes. 2 hours. After that, we'll see. Confusion is not clear. Let me put it very clearly. What was his yesterday's evening parameters? You tell me that. I'll tell you. What is that? It was 98. 98.
After that, Today it is 87. Now I will make it clear. Oh. 98 you had, and morning it has become 127 in the fasting. Correct. So night, did you had any dinner, or after that test did you had any something? Nothing. In the evening dinner? No. See, yesterday 5:30 was the dinner. Prior to that, it has been done. 98. Yes. Correct. Okay. So after that, he had dinner. Yes. Around 5:30. Yes. Okay. So substantially it will. No, from then to morning 10 o'clock, he has not eaten anything. 12 hours from More than 12 hours. More than 12 hours. But So 15 hours. Is it 15 hours? still I tell you, whatever you do, now I tell you, for you also. Now today you test. After your blood test will be over, you have something. No need for 2 hours. Even after 12 hours also, if you take, tomorrow morning fasting, it will increase. Definitely it will increase, because there is no activity. When you are in a reclined position, in a rest position, even if your mind is active, still if your body is reclining position, That's called it dawn will, phenomenon. Dawn phenomenon. it will increase. Morning, the liver releases the gluconeogenesis and increases the blood sugar. Yes. Sir, Normal dawn one second. You said no activity. We had activity right from 5 a.m. till 9 a.m. 10. 4 hours. 4 hours we were active, starting from sun. No, Sir, I am talking about just give the- me 1 minute. Sir, one condition called dawn phenomenon. The morning Suryasta during the time when calorie get blood sugar increase. That's called normal dawn phenomenon. It is mentioned in the research of allopathy. I am an allopathy doctor. What is the dawn phenomenon? The liver generates on its own, because of no sugar, it increases the blood sugar. Okay, That is okay. normal actually. Normal, fine. It increases. Okay. That's what happening for this hand. Oh, fine. Here for me. It's a dawn phenomenon, it's a normal. You should not mistake it as a something abnormal. Okay. It happens for some people. Not all the people having this dawn. Yes, Probably tomorrow fasting sugar will indicate. No, I will give you some other example. 3 months back, same thing. Fasting after 8 o'clock in the night. Then 8 o'clock next morning, we took the blood sugar to 104. Postprandial was 150 or 160. Usually that's what happens. Yes, In that this is just case- 2 hours. In this case, it was different. It's not in that. So we clarified it now. His problem is morning it is this much. After meals it is decreasing. It should increase. That's what his question. Am I right, sir? This is what your question. Morning sugar is high, but after meals it is decreasing. That's what his question. But after meals, when is the blood test taken? That is important. No, we will see. No, we will see today. We will have whatever Anything dinner at 1 hour or after 2 hours after after two meal, it two increases. 2 o'clock. But I mean again, after the 2 hours we will insulin take. what happens? After 2 hours start declining the effect, and sugar value keep coming down. Imam Hussain ji, how are you feeling now? Yeah, now is better because without the insulin, okay, my reading was around 130 and all, but earlier they never be less than 200. Okay, Whenever I taken the with insulin it was 200. 200 or more normally. 200 or more. Okay, still And you came here yesterday. yesterday, correct. What is your insulin is stopped now? Yeah, that has stopped. What is your blood sugar now? 138, I think. 138. Yesterday that was a bit less. 1 or 2 points more, I suppose. today. So with insulin, he was 200 plus. Without insulin, it is 138, and that is a random sugar, which means you are cured of diabetes today. Okay. We will give you a gold medal also for that. Okay. And we want all our patients to get gold medal only. We don't want silver medals or bronze medals or no. All should be gold medalist. Okay. And every year we should have Olympics of our people who have yes. So we are very happy, sir, and Allah be praised. Allah is very kind. Yes. You are well, and we wish you all the very best in life. What do you do, sir? Basically, I am into the skill training. Oh, very Because, nice. I do train for this unemployed youth.
Those will be, school dropouts, college dropouts. Okay. Then we give the 3 months training, skill training. Then we'll deploy them. Skill to the in job. what? Skill in we have got various. Even though we have got this bedside assistant in this thing for the home nursing. Then we have got the hardware and networking. Okay. Okay, repair. Then we have got the agriculture base also. Okay, these are the various, because there are totally more than 36 sectors are there. Among each sector, you have got 8 to 9 skills. So which will be required for that particular domain, in that particular area, according to that we'll choose and we'll give them. That is this thing. Good, very nice. So we will be in touch, and Sure, I'm very happy with your progress, sir. Right. So one more thing, just as I'm yesterday also telling, I think today I didn't spoke to you about my neuropathy. That already there is no sensation. As I'm losing sensation day by day. You will start gaining it. Getting it. You were losing it because of the drugs that you were taking. Okay, right. We don't want to blame any drug or drug company or this or that or that. This is a side effect. Right. So very soon, it will take some time. You have to be in the sun for 2 hours every day. Every day. Right. Within maybe 15 days or so, all your sensations will be back. Okay. This, as I discussed with the retinopathy also. Yes, retinopathy also will get settled. You will not require any intervention there. Okay. And thank God you came in the right time, because this is for all patients here. Diabetes, the complication is if you are controlling diabetes on drugs. If suppose it is 120, you are on drugs. Yes. In 20 years time, kidney is going to fail. Tightly controlled diabetes, a kidney is going to fail in 20 years, because insult of diabetes is going on. The blood sugar might be normal. That sugar is taken from the blood and kept elsewhere. The insult of diabetes is going on. In 25 years time, you will get cardiomyopathy, heart failure or something like that. Yeah. If you are saved with these two, then surely you will get retinopathy. Okay. One will become blind or lose a limb. Right. So these are the complications of diabetes. If you ask me, I have not seen a more dangerous disease than diabetes. I will say that it is the most dangerous disease that I have ever seen. Because if suppose I am your enemy, you are my enemy. If you kill me, it's okay. But for the diabetes. But if you take time, you are my friend, you are with me, and then you are killing me after 20 years, then you are dangerous. Sure. This is what happens with diabetes. Okay, as you told already, because the left eye went through the vitrectomy. Okay, that is almost I lose 80% of my vision. Again, they asked me to go for the right eye also now. Okay, that's almost 2 years before only. But because of that, this thing, I am unable to see that properly. So because of that, I am not able to get the surgery done. There will be a detachment in the right eye also. See that problem. Don't worry about that, sir. Okay, right. And don't try to say what doctors have told you. Yeah. Do you know anything about retinal detachment? So don't talk about it. You want your vision to Improve. That's it. Improve. Please wait. Yeah. Please wait. Sure. It will. It is your choice if you want to continue with us for the retinopathy for 10 days, because all these things, what you are doing here, will be required. Sure. Will be required for you to be done for 10 days compulsorily. Then you can carry on, because then your habit will form. Or if you are confident that what you have learned you are going to implement at home, okay, you're most welcome to leave, sir, because as far as diabetes is concerned, we are very happy you have been cured. Thanks once again. अभी 2-3 महीने से वो थोड़ा कंट्रोल में आना है, और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, शुगर की का भी नहीं, मुझे बीपी का गोली खा रही हूँ। अभी भी खा रहे हैं? अभी नहीं खा रही, इधर नहीं खा रही मैं।
3 दिन से नहीं खा रही। अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? हाँ, वो सुबह में चेक हो गया हमारा। नॉर्मल था? हाँ, वो अभी हो गया, सुबह में हो गया रिपोर्ट। मैं अब डायबिटीज को कितना बोले खाने के लिए, मैं भी उतना ही खाना है क्या? किडनी को उतना नहीं खाना, नहीं प्रेशर नहीं डालना नहीं। आपको हाँ। यहाँ पर आने के पहले ना बहुत कुछ आपको हाँ। अनलर्न करना पड़ेगा। आपका हाँ। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 130/90, हाँ। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। आपकी दवा बंद है। हाँ। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हाँ। दवा नहीं लेना है अभी। नहीं ले रही। एज अ मैटर ऑफ नॉलेज सभी के लिए हाँ। हार्ट अटैक हम्म। हाई ब्लड प्रेशर में नहीं होता है, हाँ। लो ब्लड प्रेशर में। हाँ। और लो ब्लड प्रेशर बॉडी नहीं करती है, हम्म। दवाइयाँ करती है। हम्म। रिमेंबर दैट। इफ योर ब्लड pressure is normal, stop drugs. There is no quota, allocate, no 6 days course, 10 days course. There is no course like that. It is a selling technique. हाँ. Okay. So her blood pressure is normal, and she is having renal. Sugar नहीं मुझे. She is having renal failure. Now we will. The insulting factor for renal failure was her hypertension. Now the insulting factor is over. Now we will be concentrating on your renal failure. We will try to reverse your renal failure, whatever the extent of the renal failure is. So first and foremost, we will do a DTPA renogram on her, sir. So we would want you to continue with us or take a fresh appointment again and come back again. Whatever suits कल हो जाएगा वो. DTPA तो शायद कल हो जाएगा. उसके बाद एक फ्रेश अपॉइंटमेंट लेके, बिकॉज आपके लिए कुछ हमें इक्विपमेंट्स यहाँ पे मंगवाने पड़ेंगे. एक डॉक्टर. उसमें हमें कितना टाइम लगेगा? 4 days. आप एक हफ्ते का टाइम लेके चलो. हाँ. एक हफ्ते के बाद आप अगर आओगे इधर आना है. इधर. हाँ. तो हम 10 डेज. आप रहते कहाँ हो? मैसूर. मैसूर रहते हो? हाँ, मैसूर. मैसूर से यहाँ आना ज्यादा सिंपल है. नहीं तो फिर देहरादून आना पड़ेगा, वो बहुत दूर पड़ेगा आपको. हाँ. है ना? कार में आते. आते हमें. हाँ, तो आप 7 दिन बाद ना यहाँ पे आओ. है ना? तब तक इनका ना we would want her hot water immersion things to be ready. Avgas Vedan and you know all this. I'll put a regime as to what needs to be done. ठीक है. आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है. अभी आप हमें अल्लाह को इन्वोक करके हमें आप बहुत सारा इतना ढेर सारा प्यार देके जाओ. ओके. ठीक है. अब मैं क्या पूछ रही हूँ कहता हूँ, और डायबिटीज को बोले आप सुबह में 11 बजे खाए तो फिर शाम 6 बजे खाना है. मैं कैसा खाना है? मैं किडनी प्रॉब्लम वाले है, मुझे डायबिटीज नहीं ना. मैं कितना बजे खाना, कितना खाना आपको किडनी को ज्यादा नहीं खाना करके बोलते, प्रेशर नहीं डालना. आपको ये सब कुछ अनलर्न करना पड़ेगा. ओके. आपको ये सब कुछ जो सीखा है आपने कि किडनी पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, ये नहीं डालना, वो ये सब भूल जाओ और नई चीजें सीखो. ओके. ठीक है. अभी आपका जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है. आप जब वापस आओगे 7 दिन के बाद, अभी आप कल शाम को जाओगे और जब 7 दिन के बाद वापस आओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना, सारा आपका प्रोटोकॉल यहाँ पे सेट होगा और वो आपके लिए सेट होगा. और यहाँ भी हर एक इंसान के लिए सेट है. जो यहाँ पे बुफे सिस्टम है उसमें भी वहां पर जो सर्व कर रहा है उसको बोला गया है कि क्या करना है, कैसे करना है. तो आपको भी बहुत कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ चीजें चेंज होगी. ठीक है. उनका जो क्वेश्चन है वो ये घर जाके यही फॉलो करें जो उन्होंने. यस. आप जो कुक्ड फूड है उसमें
दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और वो रोटी। सभी नहीं खाती। रोटी नहीं खाना है, रोटी घी का नहीं खाना। मतलब गेहूं का नहीं खाना है। हाँ, बाकी कोई भी रोटी खा सकते हो, हाँ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रागी ये सभी। हाँ, रागी, ज्वार, बाजरा, हाँ। ये सब का रोटी खा सकते हो। घी नको। गेहूं नहीं, गेहूं नहीं खाना है। और भी 2-3 सोजी भी चीजें। नको। हाँ, सोजी भी नको। नहीं, सोजी सूजी भी नहीं। नको। नहीं। ठीक है, तो ये आपको ज्यादातर जो आपका जो रॉ फूड है उसके बारे में पूछ नहीं रही है। हाँ, शी इज ओनली बॉदर अबाउट कुक्ड फूड। जो आपका सैलेड्स है, फ्रूट्स है, हाँ। वो खाना है, वो खा ज्यादा खा रही जरूरी हूँ जरूर। वो ज्यादा जरूरी हाँ। है ना, वही आपका किडनी को रीग्रो करेगा। ठीक है, ये फूड तो ऐसे टेस्ट के लिए है। ठीक है, खा सकते। हाउ आर यू? I'm fine now, but still there is a bit of pain in my stomach, and I'm also feeling a bit feverish. How are you feeling since yesterday? I feel lightweight, and I feel energetic compared to last months. No, कोई gastritis. हाँ, okay. Yes. What else? And actually, when I first, actually, when my disease started, I used to have constipation. But from the last 2-3 months, not 2-3 months, 1.5 month, you could say, the first time I go to toilet, I have normal, and then the second time I go, it's like a dysentery. Loose motion. Yeah, you could say loose motion. Okay, okay. See, she has been diagnosed with tuberculosis. We don't agree with that diagnosis. No, but 6 months she has taken medication for it. No, you should stop it. We don't agree with the diagnosis of tuberculosis. For 6 months she has been taking medication for. You are saying fever is there? No. No, I don't think so. It's right now, but I'm still feeling feverish. And yesterday I measured, it was in the evening, it was 99. 99.5. It's okay. Okay. And how are other parameters? Anxious? Yes. Anxiety? Why? All well? I feel like going to my home. I'm missing home. You should tell your dad that your dad is here. Who else is there at home? My grandmother and my mother and my small sibling. Okay. There is no sign of tuberculosis of endoscopy. Now mostly what they are going to plan it is next week is they're going to start the biologics. That's what they mentioned. Yeah, that I have. Biologics. And But- then probably the space has gone narrow there. There's going to put a balloon there. I mean, that's what is planned. Don't go for it. Because it is ulcerous, completely ulcers are formed, and it can be cured within 4-5 days. Within 4-5 days. And we can give you the best result on this. After that, once again, when you go for endoscopy, these reports will be released. If you want to try that tomorrow, or one sessions we will do it at night, and let her feel at night how she feels, and morning she can. And morning also once again I will ask to do that. Hopefully all these results will be just whatever you want to suggest. She is having a microbe
a microbial deficiency. Her health is also not improving because of microbial deficiency. We'll have to just install the microbiome inside her through food, through various means. What we are doing, microbes will be installed. You just saw, Swamiji, you were not there today. All these people, they क्या था? A bitter gourd and neem. We made a paste. We put it in the balti, put some water, and told them to stand there and do like this. In 5 to 10 minutes time, they got the taste of bitter gourd in the tongue. What is the connection? Which she regularly doing in a Peterson there. What is the connection? We thought that the skin is there. Skin is porous. Skin is porous. So, Biggest organ. yeah. So this, these two people did not get taste, which means when you are full of toxins, Yeah, what happens is just, this will not reach. take So some- we need to completely detox them. So many things are required. If you feel you can get admitted here, if you want to go back and come back again, but you should be here for 10 days at least, so that we'll be able to help her. And as Swami said, if you are continuing, today evening we will do one therapy for her, and tomorrow morning also we'll try to do. Marm therapy. But it will have very good results. It will be painful, like chemotherapy. We are not going to do any endoscopy or anything. Only external pressures we are going to apply according to her bearing capacity. And whatever he has given, suggested you for turmeric water, hot water like that, we will go with rock salt. That will burn all the toxins inside, and she will feel sweating completely. And she will be detoxified, ulcer will disappear. Completely it will be annihilated. And I have taken care of such cases more than 10 years. And I have given a good. And fatty livers also I have given. And it is याद नहीं है कि क्या इस पर कैसे लिखा गया था. Within 3 days I will try to. Within 3 days. No coffee for the patient, please. Actually, Swamiji, what he said, I will try to simplify to you. All these autoimmune diseases is one of the kind of autoimmune. By medication and all, nobody can assure you, even allopathy, even I am also allopathy doctor. These are the chronic conditions need this kind of supportive nutritional and physical and various pharma and other combinations. This is called integrated medicine. It's a great big opportunity for you. Get her without non-invasive treatment and more nature related. Healing is best and the results are going to be best. The intervention and this kind of drug, it is disturbing two-edged disease. It is trying to help something, it also disturbing other systems. So that's why not many aware of this kind of thing. Even I am a doctor, I do not aware of this Swamiji's and Pandey treatment. But I have experienced people who undergone this treatment and getting healed. Especially GIT, wonderful thing what is going to do. It's going to be best and she'll be put on weight and she'll be sportive there. Yes. You're right. So just you go for a sample test today, how we are doing, and definitely she will find a good relief. And tomorrow, even if she goes for second round to refresh herself, she will not have any disease. It will be here
bowel movement, and she will feel more. Betty, you maintain with her now. You take her to better pound up. Can you lift your legs? You sit and lift. Come closer. Come closer. Better. This is the pancreas and this is the spleen. From here up to here, urinary bladder. All this region she has to. Okay, and one this two, it is must. This increases and regenerates the entire body. Okay, this much ask her to do in both the legs. Right now you ask her to do it, and after that she has to immerse her leg in the hot water with rock salt. Okay, beta? Yes. Just you bear and you see tomorrow how you feel. Okay? Yes, thank you. और इनको और कुछ मत खिलाइए. दाल, वो भी वो मूंग का दाल है, मूंग दाल. That is good for her. They will prepare it like paisam, that is kheer with a little bit of sweet. You will find very good result. And after that, sir is there. He will help you. Okay, beta? Yes. God bless you. Thank you. Srinivas ji, how are you? Hungry? Hungry. Hungry. So this is the hunger that should have always been. What we are doing is every 2 hours we are eating something. So this hunger, this Jatragni is getting milder day by day. And when Jatragni gets milder, the brightness from the face also goes. That is the Ayurveda way of looking at life. So if you are fasting for 8 hours, your Jatragni is more. So it's a sign of good health. Good health. Yes. Thank you. Today in the morning, we mentioned, no? Agni, the first slok of the most ancient text in the world, Rig Veda. The first slok is on Agni. And Agni is you are the Purohit. So you have been born through Agni. Agni stays with you throughout life in the form of Jatragni, Gyanagni, and at the end of all this, the circle of fire takes you up and you are reborn again. So that is how it goes. So this Jatragni, if it is getting, interestingly, if you see a dead body, if a patient dying, just touch his navel. That will be cold. That will be very cold. Agni has gone. Agni, once it leaves, things are over. So, we have to maintain. And many times, many Ayurveda people don't do it. We do it. I do it. If there is an emergency that you see, you try to rub the navel clockwise and produce heat. The idea is to restore Jatragni. And at times it is very effective. So, Srinivasji, what was your sugar like? Before, with medication, it used to be fasting around 120 and PPBS around probably 150, 160, like that. Of course, now Today your random sugar without your medication is 116. It was in the morning. Now when I got it done, it was 87. 87. So we declare you gold medalist, cured from diabetes. Thank you so much. You are our star. We need your blessings. Divine And blessings. we need you should not be coming back to us. You should be our brand ambassador.
you should be curing 2 more people. I'll do that. It is not necessary these 2 people come to us. Not necessary. Our aim is to make the world healthy. Our aim is not to get more patients here. No, please. Our aim is not there. We are already overburdened. Okay. So again, it is not burden. Sorry, wrong a word to use. Inundated. We are in the process of curing the world. Okay, there is a small start that we have made. Only fan. Only fan. So please follow whatever is taught to you here. Yeah. And please follow, inculcate in life, give it to the next generation also. Definitely. So that they are healthy and they take care of you well, they take care of the nation well. A couple of doubts, can you please clarify? I used to pass protein in my urine. The test used to indicate that plus thing. So is it something I should be still watching out for? The other thing is, I told you I'm a RCC survivor. I've undergone partial nephrectomy. It was many years back. I underwent partial nephrectomy about 17 years back. So far, there's been no problem at all. I thought I would mention to you because as a doctor, you should be told everything. Yeah. So it's like this, sir. We are aware. I purposefully kept quiet when you said that you are, and let's stop using that word RCC survivor, please. RCC winner. Yes, you are a winner. 17 years. 17 years, you are a winner. And this RCC happened most probably because of diabetes. In all probability. That is why we tell our No, patients. at that time, I didn't have diabetes. No, latent diabetes would have been there. That would have produced this disease. What happens is, our diabetes patients, we always say, you have to be lucky not to die of a heart attack because you are surely going to get cancer. Diabetes needs to be cured. If you are living diabetes like that, which means these 2 options are always open. And I encountered the most dangerous one already. Yes. And what happens is, aging occurs because of hyperinsulinemia. And healing occurs when the insulin is low. That is why fasting is panacea. Insulin levels are very low. Healing occurs. Chronic inflammation is gone. Otherwise, chronic inflammation, hyperinsulinemia, insulin is not only responsible for taking your blood from your sugar to your cell, it makes things bigger. It makes your mouth bigger, your face will be bigger, your tummy will be bigger. If there is a tumor, that will also grow. Okay, so we'll come to the second phase. But as far as diabetes is concerned, you are cured. You get a gold medal from us. Right. So what We will be noting down your number. We'll be holding every year. We'll be holding some games. We'll be calling you. Please do. Yes, we'll be calling you. And in the meantime, we require your blessings and your good wishes should be with I us. can give you my good wishes. So how am I to bless you, sir? You are the ones who are blessing me with good health, isn't it? Sir, what do I do about the protein? I don't have to worry at all? Not at all. Okay. Not at all. I have osteoarthritis on my Yes, right. tomorrow morning you should be there. Tomorrow morning we are taking up all the arthritis issues. Right. Okay. And how to deal with them. And in fact, taking. To be honest with people around me, I have very many doctors in my family. Most of them are, of course, English medicine, right? I never could believe that something that they can't treat could be treated by alternative methods. But then I also know that, as you are pointing out rightly, that diabetes is a symptom which you are controlling through medicines, only the blood sugar levels. It's not actually curing. So inside, some amount of damage keeps on happening, and it's cumulative over a period of time. What could happen, God knows. I didn't know the more details about, because why bother about something that inevitably is going to happen? But when I heard about this particular thing and that you're going to get rid of diabetes within 3 days, I came with a lot of skepticism. The first day
when they did the fasting blood sugar, it was fasting per se in the sense that I had one bread slice, a couple of biscuits, and coffee also. Despite which my blood sugar level is something like 89. I was thrilled. After that, my faith in this has grown by leaps and bounds. I'll be definitely a proponent and a broadcaster of the good things that are happening at this center and through you. Thank you very much, Srinivasji. And there is one thing which I wanted to tell you. Yeah. See, you will be doing very well, that we know. And alternative medicine that you said, don't you think that the other side should be alternative? This should be mainstream. Why we call it alternative is because people usually go to allopathy. 99% of the patients are with allopathy, so they feel that everything is The prevalence integrative. is more of those. Integrative medicine has the capacity to turn the world around. It can turn the world around. Everything else can be alternative, because here we talk with results. Correct. And I'm seeing it with my own eyes, what is happening to me. Thank you so much. Okay, so how are you, sir? 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸರ್. ನನಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ BP ಶುಗರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಜಯದೇವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತಗೊಂತೀನಿ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 118 ಇತ್ತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ 127 ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 189 ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, 214 ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಇದು ನನಗೆ 1.82 ಕಿಡ್ನಿದು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಇಲ್ಲ, ಉರಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. So, What did you? he been to Jayadeva Hospital and they referred some medication. Now, yesterday the parameters was a little bit low comparatively to today. Now today it has been increased. So, and still he feels that there is a bulging in his feet. So why these measures are there? Okay. So today is 216. And evening. Today evening is 216. Today morning it was 116. What is the stress that you have? ಚಿಂತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. So what we can do is, his blood sugar is still high. It is 216. It was 187 in the morning. It is 216. 187 in the morning? Yes, 189. 189, and it is 216. So what were the drugs that you listed on? ಸರ್, ಮಾತ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಏನು ಮೇಡಮ್? ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿತ್ ಇದು
Insulin. 37. Will it stop now? Insulin stop ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನು Very ಇಲ್ಲ. nice. So it will be stopped. It will remain stopped. What you do is, so on insulin, we expect your blood sugar to be 300 plus. It is 216. So we are happy. We are happy that even after stopping insulin, what needs to be done is head down tilt needs to be done because of this. ನೀವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 200-300 ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಸರ್. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ನಾನು. 75 ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂತು. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ 139 ಬಂತು. 139. 3 months back it was 75 and 139 along with insulin. Now without insulin this is the No problem. No problem. By latest by day after tomorrow. ನಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬಂತು. By tomorrow we will try to make it absolutely 110 by tomorrow. But latest by day after tomorrow you will get the gold medal. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ 110 ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 15ಗೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇದೊಂದಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟು. ಅದು ಇವಾಗ ಊಟ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಏನು ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪಥ್ಯ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. क्या खा सकता हूँ क्या नहीं, मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ क्या है, इसके लिए जो भी आप पथ्य आहार बताएंगे वो उसको फॉलो. ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಎಳಿತೈತೆ. No, that will go. That will go. Tell him. That will go. Should I show him how it will go? Wait, sir. ನೇರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. It comes from cervical. Just you have it. Cervical and in his both the big toes and the second toe. Pressure should be applied. Take deep breath. Deep breath. Diffuse pulse like that. Go ahead down. Many things. Insulin injection causes a lot of neuropathy. Lot of ज्यादा तकलीफ देख रहे हो, ये नीचे है ना, हमारे मैसेज करवा देंगे काय को. आइए, आप बहुत काम कर. How are you feeling? ಹೆಂಗಿದೆ? ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲುಗಳು ಉರಿ. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೈನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2 ದಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಸರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಸಾಕು ಅದು. ಸರಿ ಸಾಕಾ? ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟದ್ದು. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 kilometers in a day. You can walk here. We have a huge campus. You can walk here. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ನಮ್ನ ಸಾಗೋದು, ಉರಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ठीक है बेटा. और उनका भी, उस सर का भी ना, वो स्पाइन का और पाँव का स्पॉन्डिलाइटिस का उनका करवा दो. उनका भी जो नमना से वो खत्म. जरा बार इनकी मत ऊपर डालो, ये बहुत काम कर. नमस्ते सर.
We want all, give a gold medal to all. Sikandar, all should get a gold medal, no bronze medal or silver medal. We don't believe in that. We believe in all toppers. Just click on it. Chandrasekhar ji, how are you? So he was on a 3-drug. Metformin, pioglitazone, and what is this? Dopa. Dapagliflozin, pregabalin. How are you? अभी हाँ? Blood sugar कितना है इसका? इंग्लिश नहीं अभी इंग्लिश शाम को शाम को ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 116 ಇದೆ 116 ಅಲ್ವಾ? ಅಭಿ So we declare you gold medalist. Already gold medal. Your diabetes is over, sir, and your drugs are stopped. We want you to be like this at least for 15 days. Please continue the same routine. अच्छा Then we will try to little bit vary it if you require so. What is your constipation like? Constipation? no problem No constipation. Good. Good. We are bothered about that. Otherwise, you are diabetes free from today. Okay? actually Since how many years are you getting diabetes? जी कितने साल से डायबिटीज है? 15 साल से मैं 15 साल से वो जयदेव में टेस्ट किया हूँ 15 साल से संघर्ष करी कम से कम 10 लाख तक खर्चा होगा चेक के लिए घूमने के लिए मेडिसिन के लिए लीवर कोई बात नहीं, वो आदमी को कई बार ना ठोकर लग के पता चलता है. नाउ यू आर फाइन. जो पीछे में हुआ उसको छोड़े, हम आगे देखें. लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड रादर देन रियर व्यू मिरर में देखने वाला. थोड़ा इफेक्ट क्या है घूमते रहते हैं हम रिसर्च चटुटके के लिए उसी समय थोड़ा ये ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಿ ಇರ್ತೀರ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತೀರ, ಅದರಿಂದನೂ ಎಡಿಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಚಿಂತೆ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನೀವು ಆಚೆ ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ದಿನ, 2 ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು. ये जो बाहर खाना खाते हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर हो रहा है, तभी इनको ये स्वेलिंग आती है एडिमा. तो मैंने यही बोला था घर से खाना खाओ और 2 दिन यहाँ पे कर लो, लिवर फैटी लिवर को हम कम कर. फैटी लिवर आपका ब्लैक ठीक हो जाएगा, वो सब हट जाएगा. ठीक है. तो आप एक काम करिए, तब आप फैटी लिवर है इसका अल्ट्रासाउंड है जो भी है. नहीं मैं बता दूंगा, सुबह के भी बता देता हूँ. जीप देखें जी जीप है, बहुत अर्ली फैटी लिवर है. ठीक है ठीक है. Otherwise it will. So you get a gold medal and you defeat diabetes. We are very happy with that. बेटा इनका देख लो. हाँ सर.
And what was the drugs that he is on? What was the drugs that he is on? Stop medication. What was the medication? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Tablet or injection? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಯಾವುದು ಗ್ಲಿಸಿಪೇಜ್? ಗ್ಲೈಕೋರಿಲ್ MP2 ನಾ? G2, ಸಾರಿ MP2. ಗ್ಲೈಕೋರಿಲ್ MP2. Okay. Okay. And it is stopped. So how are you feeling? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಶುಗರ್ ಬಂದು. 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲುಗಳು ಪಾದ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸರಿ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಶುಗರ್ ಯಾಕೆ? ಈಗ ನಿನ್ನೆ 273 ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆದಮೇಲೆ ಊಟ ಟಿಫನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 167 ಆಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ 226 ಇತ್ತು. ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 229 ಆಯಿತು. ओके, माइल्ड वेरिएशंस ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. अभी भी माइल्ड वेरिएशंस है उनका। 2 साल से था शुगर। 229 है अभी खाने के बाद। अभी फील कैसा कर रहे हैं? फील ऐसे है सर। अच्छा कि बुरा? बुरा है, अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है। शुगर टेस्टिंग के पहले अच्छा था? पहले भी ऐसा था सर। अभी आप जब आप ये भोजन करेंगे ना, हाँ, उसके बाद जब सोएंगे, ऐसा कोई नेगेटिव फीलिंग लेके मत सोइएगा। आपका शुगर रिवर्स करना बहुत सिंपल है, कल सुबह तक रिवर्स हो जाएगा, वेट करिए। अच्छा सर। आप आराम से सो जाइए, कोई सर। टेंशन मत लीजिए माइंड में। ठीक है सर। क्योंकि ये मुझे बता रही थी आपको कोई सर दर्द भी हो रहा था। इतना कुछ माइंड में लेके मत चलिए, हम सबका शुगर रिवर्स करेंगे, आपका भी करेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ठीक है? कल सुबह तक we'll try to reverse your sugar. Thank you sir. So we'll take special attention on him, ठीक है? ಅದು ತಲೆನಿಂದು ನಿಮಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲು ಉರಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಉರಿನೂ ಎಂತ मंजुनाथ। Yes. So 4 years ಇಂದ ಶುಗರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ 287 ಇತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಈವ್ನಿಂಗು 187 ಆಗಿತ್ತು. 100 ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಮಾರ್ನಿಂಗು 220, ತಿರ್ಗಾ 256 ಈಗ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. तो अभी थोड़ा राइस हुआ। आज तक इन्होंने कोई दवाई नहीं लिया, 5 साल से इनको ये डायबिटिक प्रॉब्लम्स है। आज तक कोई भी नहीं दवाई नहीं लिया, और आज थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 256 हो गया है। ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. So don't worry, your blood sugar will definitely come back to normal. What we'll do is इसको what is your age? 34. And since when are you having sugar issues? 4 years. And what do you do in life? What are you doing? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೂ? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು. What is your non-vegetarian? ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನೀವು? ಪ್ರೋಟೀನ್ How much? ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರಾ? ವೀಕ್ಲಿಯಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ? Compulsory? हाँ, हफ्ते में एक दिन, इतवार को खा लेंगे, संडे कंपल्सरी. संडे बिरयानी. And how are you finding the food here? ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರ ಊಟ ಇದೆ, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
How are your motions? I'm fine. See, all these people who are not reducing the blood sugar, ना, आप इनका ना अवस्थी कराओ. Most of them look constipated. Constipation है आप? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೌಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ತೊಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ತೊಂದರೆ He still looks calm. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ आप ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, इनका अवस्थी कराओ. ಊಟ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. Steam भी, अवस्थी, steam. Otherwise, blood sugar would have come to normal in no time. No problem. Steam कराइए. By tomorrow, your blood sugar will be normal. Please follow the same thing. Don't go for toxic things. Don't go for non-vegetarian food. Wait. You're a very young man. You have a whole lifetime to live. Okay? Please take care of your health. We'll tell you what to do and what not to do so that you are in the pink of health. We are interested in that. Okay? You have children? ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. दो बच्चे. How old are they? Non-veg ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಇದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನು ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಏನು ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ? 1 year 3 years. 1 and 3 years. वो एक और स्पिरिचुअल बात यह है ना, जिस खाने में ना किसी की आह लगी हो ना, वो ग्रहण नहीं करना चाहिए. वो ग्रहण लगाए थे. Somehow this needs to be impressed. जैसे सपोज मैंने आपको ये करके कुछ पैसे कमा लिए. If I am going to have food with that, उसका भी उतना ही नुकसान होगा. वो भी आह लगे हुए पैसे. बिल्कुल बिल्कुल. तो अनलेस वी अंडरस्टैंड दैट ना, तो हमें ये भी स्पिरिचुअलिटी के साथ उनको बताना ज़रूरी होगा, सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज. उनको अकेले में बता. ठीक उनको आनमेले. ठीक है, ठीक है. यू विल बी फाइन. बाय टुमारो यू शुड बी फाइन. कैसे हैं आप? अभी बेटर नहीं फील कर रही. सुबह से 3 टाइम मोशन, लूज मोशन हुआ मुझे. एंड जब व्हेन आई वॉक तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है. या पैर देखिए. लूज मोशन से इतना डरिए मत. लूज मोशन से एसिड निकल रहा है. ओके. उसमें इतना डरने वाली बात नहीं. ठीक तो है. ये तो अच्छी बात है. नहीं, मैं बताना है ना इसलिए. एंड yesterday evening my BP was 160/100. 6 o'clock. Then again checked 9:30. It was the same. 160/100. आप देखिए. And my headache was there too much. हाँ, हेडेक आपका वो ब्लड प्रेशर का वो देखने के बाद हो गया होगा. 120/80 एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर हो सकता है. जब किडनी कम काम कर रही है ना, तो बॉडी प्रेशर बढ़ाती है. जितना भी किडनी काम कर रही है उसमें से टॉक्सिन निकालने के लिए बॉडी के पास टूल ब्लड प्रेशर ये बढ़ा के ही कर पाएगी. 160/100 in a kidney failure patient is equal to 120/80 in a normal patient. ये आपके लिए नॉर्मल. अगर इससे कम करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगा. तो बॉडी अपने आप बढ़ा रही है. आपका बिल्कुल स्टेबिलिटी है. अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. लूज मोशन से घबराइए मत, है ना. लूज मोशन कितनी बार हो जाएगा? 10 बार भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है. हम टॉयलेट ट्रेंड लोग हैं. कई जानवर अनट्रेंड होते हैं. कई बार वो ट्रेनिंग काम नहीं आती है. तो एक गाय कितनी बार गोबर देती है? 15 से 16 बार. उसको कोई डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जाता है. हमें ये बात समझना पड़ेगा. उसमें अपने आप को हाइड्रेट करना है. इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है. डरिए मत. ठीक है, एब्सोल्युटली मत डरिए. शी इज फाइन अपार्ट फ्रॉम ब्लड. And tomorrow is my dialysis. What to do? कल वो डायलिसिस कर ले. अभी नहीं जरूरत लगता है. अभी आप कल मुझे सुबह में बताइएगा आपको सांस लेने में कैसा था. नहीं, मुझे कल इवनिंग से प्रॉब्लम हो रहा है. व्हेन आई एम वॉकिंग
ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, अभी स्टेयर्स भी चढ़ के आई थी तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था। Then we will have to do dialysis. करवा लूँ? Then we'll have to do dialysis. एंड हम कल मेरे हम को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ, चेस्ट में काफ़ी पेन था, मतलब रात को मैं 2 बजे तक सो नहीं पाई उसके चक्कर में। अच्छा ठीक है, तो कल आपको डायलिसिस के लिए ले लेते हैं। ठीक है। अभी आप हम बहुत जल्दी और भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स को यहाँ पर ले रहे हैं। उसके लिए आपके लिए भी मंगवा रहे हैं, एक दो गैजेट्स मंगवा रहे हैं। तो उसके साथ साथ स्वामी जी जो करते हैं उसके साथ साथ ये वाला जोड़ के बहुत आपको खुशी मिलेगी। वेट करिए, हमारी कोशिश ये होगी कि आपकी डायलिसिस महीने में एक बार हो, 2 महीने में एक बार हो, 6 महीने में एक बार हो, फिर 1 साल में एक बार हो, फिर बंद हो जाए। मैं वही चाहती हूँ। कोशिश यही है, वादा नहीं कर सकते लेकिन कोशिश यही है। ठीक है। ठीक है। तो सर वो मॉर्निंग में मैंने पेन बताया था ना, वो अभी भी है, बैक में भी। मॉर्निंग में तो ठीक हो गया था, अभी अगेन है, इट स्टार्टेड। इसको वही बैक में और इधर। हाँ मैं वही करवाती हूँ। स्वामी जी उनका 2 दिन तक चल रहा था, उसके बाद जब से डाइट स्टार्ट किया नहीं तो फिर कंटिन्यू रखिए। ओके ओके। अभी उसका होगा। एक्यूप्रेशर कभी भी मत उसको पूरा। अभी 2 दिन से नहीं हुआ। नहीं उसको कर चलो। ठीक, ओके। इनका जो है वो आपको एडिशनल है, डायलिसिस में तो सब कुछ करवाना पड़ता है, आप करते रहिए और उसको मत। ठीक है। ठीक है, ओके। कैसा है ये? अच्छा है। इसका थेरेपीज के लिए ना, चूंकि पेसमेकर लगा है ना, तो कई चीज़ें हम कर नहीं सकते हैं, कई चीज़ें मैं परमिट नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने चॉइस करके ये बोला था। ठीक है। अभी थोड़ा रुकते हैं इसको। आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहा है ये? वो क्या घर में कैसा है वैसा ही। ओके, कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है? कुछ भी नहीं, वैसे ही है? वैसे ही है। अच्छा, आप अपना बताइए, इनका क्या है? मेरा एक्चुअली क्या है, पेस मेकर के बाद ना बहुत कुछ एक्टिवली अभी हम थोड़ा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पेस मेकर ऑलरेडी इम्प्लांटेड है। बट विथ टाइम विल बी डूइंग सर्टेन थिंग्स, उसको बहुत अच्छा रहेगा। उसका बहुत उसके लिए आपको बॉदरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी, थोड़ा सा हमें पैम्परिंग उसका कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। थोड़ा मतलब जैसे जो भी बोलता है वो वाला कर लिया आपने, थोड़ा सा रैशनल होना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। वो तो क्या है, वो इधर बताए ना, ಅದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. for her already. So we have few varicosities are there as well as lipoma are there on her body. Is it spider varicose or spider varicose? So for that marwa massage yesterday we did, today we did. Then tomorrow if it still persists we are planning on doing the leech therapy. knots are there? Knots are there, Swami. In the hand only. ಇಲ್ಲಿ lipoma it is. आपके साथ डिस्कस किया था, वेरिएशन नहीं कर सकते बेटा, इसको मैनिपुलेशन करो। हाँ स्वामी जी, वही जितना मैनिपुलेशन करवाओगे उतना अच्छा हो जाएगा। फिर और कम नहीं हो रहा है फिर लास्ट में लीस्ट। हाँ स्वामी, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ನರ ಎಲ್ಲ ಊದುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ತರ ಊದುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಊದಿಲ್ಲ ಅದು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿ ಎಳೆ ತರ, ಒಂದು ತರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರೋದು. ಅವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಅದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೇನೋ ಆತರ ಈ ತರ ನಾಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮಸಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಜಿಗಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಿಗಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜಿಗಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೋವಲ್ವಾ? ನೋವು ನೋವೇ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರಿಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. So, how did it all start? Ask her. ಶುಗರ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು? How many years? 3 ವರ್ಷ, 3 years. Huh? 3 years. 3 years. 3 ವರ್ಷ. Okay. And she was on medication or injection? ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂತಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಮಾತ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ದವ್ರೆ. Okay. So today we declare her gold medalist and drug free. 116. 116 is it? ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ, ತಿನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋದು, ಈ ರೀತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಶುಗರ್ ನನಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ 128, 30 ಒಳಗಡೆನೆ. ಯಾವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ನಿತ್ಯಚರಣ ನೀವು ಈಗ 2 ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋದು, ಅರಿಶಿಣ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟ ಪಥ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು. ಊಟ ಪಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ, ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೇನ್ ಆ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೂತು 1 hour ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ 2 ಸಾರಿ, ನಾನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. इनको गैस गैस है और बैक एक अजवाइन वाला पानी, अजवाइन पानी इनको करीब 500 ml. ಇದೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಈ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇದೆಯಾ? एक बार चेक करो. हर एक इज मोस्ट बिकॉज ऑफ द गैस. मोस्टली गैस की वजह से दर्द होती है, फिर भी एक बार स्पाइन चेक करो. गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So Vijayalakshmi, how are you? ಫೈನ್ ಸರ್. ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಫೈನ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈಟ್ ಆಯ್ತು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಶಿಣದ ನೀರು, ತುಂಬಾ ಈಟು ಮೈ ಈಟ ಇದೆ, ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಟ್ ಆಯ್ತು. So when she came, it was 408, 463. Then it was 108 yesterday evening. 108. Today it is what it is. 186 in the morning. 220. You are going in the right direction. By tomorrow you will be fine. इसका भी स्टिंग करवाइए. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆವರೆ ಇರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 400 ನಿಮ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹೀಟ್ ನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 272. And how did it start? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಶುಗರ್? 12 years. 12 years ಇಂದ ಇದೆಯಾ? ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. And what was her usual sugar? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತು ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಆದ್ರೆ 300 ಮೇಲ ಹಾ 300 300 ಮೇಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 200 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ 350 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನೋ ಆ ಥರನೇ ಇರೋದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ Now it is ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ how ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ So it is 272 without medication now. By tomorrow, you will be fine. ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೂ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ 2 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ she left the medicine but the diabetes now it is coming under control and she's having some body has generated some heat more heat so tongue ಅಲ್ಲ ಬೆವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆವರು ಬರಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ತುಂಬಾ ಬೆವರ್ತಿದೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ heart beat is increasing sometimes No, it's fine. It's fine. Okay. By tomorrow, you should be fine. ನಾಳೆ ತನಕ ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರಾ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವರಿ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎದೆವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 1-2 ದಿವಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿ hers is already done she has few complaints like the leg pain ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನರ ಉತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ that swelling is there what is her problem for sugar only she had sugar Sugar is normal. ಅದೇ ನರ ಉತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿನ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು 219 ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಶುಗರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಮ್ಮ Sugar कितना? 219 Samaji. 219. 219. Today morning is for 276. So it has come down. Come down. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೂ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ ತಕ್ तो इनका कम हो जाएगा ನಾಳೆ ನನಗೆ ಫಂಗಸ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ 15 ದಿವಸ ಫಂಗಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ No, wait. ಅದು ನುಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ Don't take this. ಇದು ಬೇಡ Not required. you make paste of neem leaves and you apply that Yeah. and whatever the waters are there which contains the uric acid and sodium more that will ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ बहुत अच्छे में आपकी वजह से next up Swamiji, hers treatment that kids treatment Marma oh How are you feeling? no painful it is painful for how many hours they did half an hour or 1 hour 45 minutes almost no, let us say half an hour okay where you felt pain much in the middle of the feet or lower of the feet Yes. Actually, in my pinky finger. okay immunity is very low so now you are getting regeneration and what about the feet It was painful, but comparatively less than the pinky one. okay so if you are regenerated and if your immunity is boosted definitely this ulcer will disappear okay Yeah. so get it done and not an issue do you have pain let me check once again huh? okay come बेटा आ जाओ यहाँ पे आ जाओ ऐसा नहीं हो सकता कि इनके अल्सर है और इनको दर्द ना हो Ow! Ow! now it is more
Comparatively, what they did, it is more. Yeah. देख के करने के लिए बोले बेटा कुछ नहीं किया देखो मैं is it pricking pain or you feel pain there? I feel pain there. ठीक है ना तो यही अल्सर है इसको हमने हटाना ओके will you bear बेटा you are a good girl if you bear for 2 or 3 days all this pain will subside and no side effects and you will not find any symptoms okay good girl ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ತಾಯಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ She's not Vijay. so cute ಇರಿಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ